సో ఇన్ని బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ని ఇన్ని ఇన్నోవేటివ్ క్రియేషన్ని అన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన సుధాకర్ మ్యూజియం ఫౌండర్ సుధాకర్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. సో ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు దీని గురించి తెలుసుకుందాము. హలో సార్, యూ గాట్ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ గెట్టింగ్ దీస్ అవార్డ్స్? అంటే లైఫ్ లాంగ్ నేను ఏదో చేస్తున్నాను. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 I started doing a lot of different things. Then end of the day, when someone is doing, they want to achieve some records like Guinness is the main thing. So I've achieved Guinness Book of World Records, Limca, and I'm also into, please believe it or not. And to start with, when I was 14 years age, I used to work on cycles అండి. మామూలుగా సైకిల్స్ చాపర్ లాగా చేసేసి హ్యాండిల్ పెట్టేసి అలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అబౌట్ 26 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్స్ చేశాను. దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఆన్ బైక్స్, lot of different type of bikes, about 30 to 40 bikes at that time I've designed. Then I've graduated to cars, dune buggy ani appudu, and then sports car ani, go karts ani, different type of cars chesavanni. Usually ఏమవుతుందంటే 1-2 things when you do at early age అందరూ చేస్తారండి, ఏదో హాబీ ఉంటుంది. lot of people modify cars, cycles or bikes. At one time their parents stops, like they are wasting money ani. Then my parents never stopped me, they always encouraged, do what I feel like. It was a very open for me. అందుగురించే ఇన్ని కార్స్ ఇన్ని చేశాను. లాట్ ఆఫ్ వింటేజ్ కార్స్ ఐ హావ్ డన్ అట్ దట్ ఏజ్, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ వింటేజ్ కార్ ఆర్ బేసికలీ వెరీ ఆర్టిస్టిక్. ల్యాంటర్న్ లైట్స్, వుడ్ వర్క్, కోచ్ వర్క్, స్కేల్ డౌన్ మోడల్ చేశాను. దెన్ వింటేజ్ బస్సెస్ చేశాను, ఫర్ ద ఏపీ టూరిజం చేశాను, ప్రైవేట్ టూరిజం చేశాను, బాంబే టూరిజం చేశాను. లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సెస్ చేశాను. తర్వాత వే బ్యాక్ ఇన్ 1991లో ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ప్రమోషనల్ వెహికల్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ. అప్పుడు దెన్ ఐ గాట్ ద ఐడియా ఐ షుడ్ గో ఫర్ అ వాకీ కార్స్. వన్స్ ఐ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా 92లో ఫస్ట్ వాకీ కార్ షూ షేప్ కార్ చేశాను. దెన్ కెమెరా చేశాను, దెన్ బ్రింజాల్ చేశాను, ఇట్లా డిఫరెంట్ వ్యాకీ చేశాను. అంటే ఇన్ని వ్యాకీ కార్స్ ఎందుకు చేశానంటే వెన్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ రోడ్ షోస్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్, లేడీస్, చాలా జనం స్పెషల్లీ వ్యాకీ కార్స్ చూడడానికి వచ్చారు. మోర్ దెన్ వింటేజ్ కార్స్ ర్యాలీస్ అవుతాయి, రేసింగ్ అవుతాయి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్, సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్. Then I started making lot of wacky cars. I must have had about 12 road shows. Tying Bend on the Buddhi Purnima road on the alanti different type of road shows chesanu. It's hit shows. And then I collected so many cars and started a museum. Acha wacky cars lo kuda nenu occasion batti chesanu. Like cricket World Cup appudu cricket ball shape chesanu to cheer Indian team. Bat shape car chesanu. ఈవెన్ లాస్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ అప్పుడు కప్ షేప్ కార్ చేశాను. బికాజ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ద థింగ్ వాజ్ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్. ఇండియా పాకిస్తాన్ వేర్ ప్లేయింగ్ మొహాలీ. అప్పుడు దెన్ ఐ గాట్ ద ఐడియా దెన్ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్. దెన్ ఐ మేడ్ అ కప్ షేప్ కార్. లక్కీ ఏంటి, ఇండియా గెలిచింది, కప్ తెచ్చింది. అండ్ దెన్ ఐ ఫర్ ద వెన్ హార్లమ్ గ్లాబ్ టాటర్స్ వేర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఇండియా బాస్కెట్ బాల్ కార్ చేశాను. ఫీఫా వరల్డ్ కప్ అప్పుడు ఫుట్బాల్ కార్ చేశాను. స్నూకర్ ఛాంపియన్షిప్ 2009లో హైదరాబాద్లో జరిగింది, వరల్డ్ స్నూకర్ ఛాంపియన్షిప్. అప్పుడు స్నూకర్ టేబుల్ కార్ చేశాను. క్రిస్మస్ అప్పుడు ఎవ్రీ ఒకేజన్ ఐ మేడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కార్ అండి. దెన్ ఫర్ ద కాజ్ ఆల్సో ఐ మేడ్ ద కాండమ్ షేప్ బైక్. దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ హైప్ అబౌట్ ద ఎయిడ్స్ అండ్ ఆ కాండమ్స్. అప్పుడు ఆ కాండమ్ షేప్ అప్పుడు మొత్తం కాలేజెస్, స్కూల్స్ అని రిక్వెస్ట్ తీసుకెళ్ళి తిప్పి ఉంచాము. దెన్ బర్డ్ కేజ్ కార్ చేశాను, నాట్ టు కేజ్ బర్డ్స్. ఆన్ రిక్వెస్ట్ బర్డ్ కేజ్ కార్ ఆల్సో నేను స్కూల్స్కి వెళ్ళి చిన్నపిల్లలు లోపల నిల్చోబెట్టి హౌ సఫకేటింగ్ ఇట్ ఈస్, నాట్ టు కేజ్ బర్డ్స్ అని. దెన్ సిగరెట్ షేప్ కార్ చేశాను, టు క్విట్ ద హ్యాబిట్ అని. అలాంటి ఒకేజన్ బట్టి చేశాను, కాజ్ బట్టి చేశాను. నౌ till now I've designed about 42 wacky cars. Lot of children visit my museum, lot of schools, especially from Maharashtra. I get about 70 to 80 schools. And from city also Hyderabad నుండి 100 కన్నా అబౌవ్ స్కూల్స్ వస్తాయి. వాళ్ళ సజెషన్ చిన్నపిల్లల లెవెల్లో వాళ్ళు అంటారు, సార్ వై డోంట్ యు మేక్ దిస్ అదని. దెన్ ఐ మేడ్ స్టేషనరీ షేప్ కార్స్.
pen, pencil, sharpener. You know, those kids, they when they look at those things, they get excited. And a lot of college students come from all over India. On their suggestions, I made ladies series car, stiletto, ladies shoe, bag, handbag, compact, different type of. Now I'm thinking I'm working on jewelry and then dress shape cars. And ఇప్పుడు ఒకటి పెద్దది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్టేషనరీ కార్ వర్క్ చేస్తున్నాను. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ ఫినిష్ అవుతుంది. దట్ స్పెషల్లీ ఐవ్ డిజైన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఐ వాంట్ చిల్డ్రన్ టు కమ్ హియర్. అండ్ మేము అంటే అన్ని స్క్రాప్ జంక్ యార్డ్స్కు తెచ్చి వి డెవలప్ దిస్ కార్స్ అండి. ఇంజన్స్ కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ కానీ తెచ్చేసి ఈవెన్ షాక్ అబ్జర్స్ కానీ then we teach children also with waste material how they can do things out of it. There are about 50 junkyards around, and so you get almost every part here. So people also know when they like cake shape car chesanu, triple deck cake shape car. And someone from the junkyard they said there's one road sweeper machine for sale. Then I picked up that thing for throwaway price. Then I built ట్రిపుల్ డెక్ కేక్ షార్. అలా వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు ఇది వస్తుంది అది వస్తుందని. అండ్ లైక్ వైజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వెన్ దే కమ్ అండ్ సీ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వెరీ డీసెంట్ ఆఫీస్. దే యూస్ టు వాంట్ టు మీట్ మీ అండ్ సే అరే మీ ఆఫీస్ ఏదో ఆర్డినరీగా ఉంది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఆఫీస్ అండి. ఈ ఆఫీస్లో స్పెషల్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాప్, ఫ్రమ్ ద జంక్ యార్డ్. అండ్ దిస్ కార్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్ ఈజ్ వై ఐ choose. It's a very famous Model T antaru. With this car, Henry Ford started the world's first assembly line. 10 to 20% we use new material, but mainly we bank on second-hand one or scrap. Why I scrap? When I started, when you are in college, you are always short of money. When you are school, you are short of money. So I used to go around junkyard and pick up things. That's become a habit. Now it's become a recycling. So how did the thought came for you to collect the scrap items? Scrap is something you get by weight, it's cheaper. See, this is a very expensive hobby. I can't go for a new one and spend lakhs of rupees on a car. People think I spend a lot of money on cars. It's not money, it's time, dedication, lot of, see, all my cars, you must have noticed that there's a lot of detail work. Say what cricket bat, the seams properly stitch, everything like that. All my cars have detail work. I give lot of I focus a lot on detail works. That's why my cars looks beautiful. And when I have shows, when it's a hit shows with the children especially, they love to see a shoe, a bat, a ball moving on the road. They're always hit shows. When I have shows, I give free ride to the children as well. So Sudhakar garu, already you got 2 hours. So what is your dream? Ante, see, when I started, I never thought I'm going to make a museum one day. I've collected so many cars. People come and say, which is your favorite? Every car is my favorite because I worked on every car. So now I have the museum, then I have a Guinness record, replays, and then this largest stationary car, hopefully that also get into the Guinness. And then if the government supports, I know I can do wonders. I want to build this big cars somewhere on Necklace Road. It will be a great attraction for the tourist. Present government is focusing on tourism. Hopefully I'll approach them. If they give permission, I want to make big cars. Adi world lo ekkada ledandi. So I've been doing so many things. There's no dream project as such. It's going on since more than about 30 years. Some other thing I'm doing, and I just want children to come and learn something from me. That is what. See, people from automobile colleges from all over India, they come. As far as Haryana, Atnundochi project works, I give free advice to the project works, free guiding, because all this final year student project work, they have a very small budget. 20-25,000 లో కార్ ఎట్లా చేయాలి. I mean, now I mastered where to pick up the engines and wheels, and small budget లో ఎట్లా build చేయాలి. That I help them. And this is a simple cycle wheel అండి ఇది. And children can pick it up from any junk. But it is looking like a clock. It's a clock. It's a wheel clock, you can call it. And a simple wheel, cleaned up nicely, painted nicely. This watch, quartz watch, you get it for 30-40 rupees or maybe 100 rupees.
just put a hole and fix it. It looks very colorful. That is what I want. With the waste also, how you can create this I teach to the children. So what is the other specialties in your office except this? See, everything is made here, the sofa sets and even the cutlery cabinet with the old petrol bunk from the junkyard, cut into half, convert into cutlery cabinet. I'm into all these books, so I made these side tables. Everything here is connected to the cars and from the junkyard. ఈ ఆఫీస్ చేయడానికి 3 years అయిందండి టు పికప్ ద రైట్ వీల్స్ మడ్ గార్డ్స్ అన్నీ. దెన్ ఇట్స్ క్వైట్ టీడియస్ టు ఫైండ్ రైట్ థింగ్స్ అండి. అండ్ ద లాంగెస్ట్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ టైం అయిందంటే నాది ద గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సైకిల్. ఇట్ టుక్ మీ 3 years టు బిల్డ్ దట్ సైకిల్. ఇట్ weighs 3 tons. And the height is 42 feet. Only one person can pedal. A wheel చేయడానికి 17 feet wheel diameter. It's quite a tough job. So a lot of failures. And when I built that thing, 42 inch, it was not moving an inch. 10 people also pushing, it was not moving. Then the gearing చేసామన్ని పైన వరకు. And it runs with the simple chain sprocket and the gearing. So అది that's a Guinness record, and there's a lot అన్నిటికన్నా ఎక్కువ టైం అందులో అయింది. And the smallest double decker bus in the world, it took me about 2.5 years. Usually all these cars, say about cricket ball, all these cars take about 6 months to 1 year time with a lot of detailed work. And all these cars have suspension, and without suspension it is not comfortable drive andi all the cars. And then cricket ball shape car wheels, 6 wheels, ఎందుకంటే it can run like any other car, it can spin like a ball at the side. So for that 6 wheels. All these cars, it depends on the shapes. I have to design the suspension, and without suspension the car is not proper andi. So rack and pinion istanu because the balancing everything. And see, it takes a lot of, you need passion for this, and it takes a lot of time to create such things. Okay, thank you Sudhakar garu for sharing more information with us. Thank you so much. Thank you. సో మరి చూసారు కదా ఈరోజు షో ఆల్మోస్ట్ అందరు బాగా బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ అండి. మన పిల్లలకి ఎప్పుడు బుక్స్ కాదు, వీడియోస్, జనరల్గా మన వాళ్ళు ఇలాంటివి చూపిస్తారు, కానీ ప్రాక్టికల్గా చూపించాలంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఎలా ఇవంతా దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా ఉంది, ఏ మెటీరియల్తో చేశారు, సో ఇదంతా వాళ్ళకి తీసుకొస్తేనే రియలిస్టిక్గా వాళ్ళు అన్నీ నేర్చుకోగలుగుతారు. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీక్ సాక్షి మెట్రో స్పెషల్. దిస్ ఈజ్ రమ్య సైనింగ్ ఆఫ్.